Hello my friends, mbeyaniriza ku channel yaffe ya The Voice podcast oba Eddoboozi podcast. Nyongera okwebaza mwenna abasobodde okuba nga musubscribinze ate era nenyongera okusaba n'obwetoowaze abo n'abatannaba kusubscribinga ti musubscribinge mwongere okufuna information yonna eva ku kitebe eva mu struggle. Luno olutalo lwe tulimu gino emikutu gye twasigaza kyokka okuba nga tusobola okuyisangawo obubaka okutuuka mu bantu, era emikutu bwe giti kojja okusiŋŋaana by'otasobola kusiŋŋaana mu main stream media. So n'olw'ensonga eyo musubscribinge tubeere bangi, information esobole okubeera nga spreadinga like a wildfire. Njagala okwongera okubakulisaayo olunaku lwajjo abawerekedde president nga atandise national wide tour era nga yabadde atandikidde Kamuli, kyokka Uganda Criminal Police nemulemesa okuba nga atuuka e Kamuli. Nenyongera okwebaza mwenna abavudde gye mwavudde, abantu b'e Kamuli, abantu b'e Busoga, mwalaze obuwagizi era you made a very strong statement. Era ne dictator yakitegedde nti nawe yakolwa atya Katonda tasobola kumukkiriza his evil plans to materialize. So mwebale nnyo, temussa mukono. Njagala okubazaamu amaanyi nti ffenna naffe abali eno nga naye tetwasobodde kubajoyininga, twagala okubategeeza nti tuyimirira nammwe era muli mu ssaala zaffe era mulina obuwagizi bwaffe wonna. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okulaga nakyemalira nti mmwe mwamukoowa. So era nyongera okwongera okubakakasa nti nno president olunaku lw'enkya agenda kubeera Palisa oba kitya olunaku, era asobodde okubanga erwali abadde alina kubeera Bugwere, naye olw'ebyabaddewo jjo n'ayagala asooke amala okukola statement kumala okwogerako ne bannayuganda kwongera okubakakasa nti nno tewali kuzza mukono mabega, tugenda bugenzi maaso. Era olunaku lw'enkya agambye come what may alina okubeera e Palisa mu buli ngeri yonna, era n'ayongera okukakasa poliisi era okukisindikira message nti tegeeza neekola effujjo ku bannayuganda kubanga bayinza okwetyabira akalimu obuwuka. Pulezidenti leero ng'ali ku kitebe kya NUP abadde ayogera ne bammembers ababadde bazze okumuwuliriza. Mwe saagala kuddingana bigambo bya pulezidenti, mwe bennyini mubyewulirire nga abiyogerera. Treated because it is the most civil thing to do. We are a political party that goes back to the drawing board and sits and we communicate. We also listen. Many of you are advising us. We listen. And thank you so much. Your Excellency, please come and give us that word of wisdom and light the fire. Thank you very much, Madam Deputy. People power! Our power! Our power! People power! People power! Our power! Our power! People power! NUP! Everywhere! Everywhere! NUP! Iyo! Amba! Iyo! Amba! Iyo! Amba! Amba! Iyo! Amba! Iyo! Amba! Awe Busoga we! Mukulikeo! Hambi mwebale! Nekaluya we! Mwebale! People power! Thank you, Madam Deputy President. Other leaders, ladies and gentlemen, I salute you. So much has been said. I just want to add my voice appreciating the people of Busoga, the leaders of Busoga most importantly. Thank you very much. Thank you, the foot soldiers of Busoga, the supporters, the members. We salute you once again. Give them a big round of applause. The leaders headed by Comrade Kaluya, Honorable Mwiru,
our deputy spokespersons, all the leaders of Busoga. You did an amazing job yesterday. Thank you, thank you, thank you. I want to thank the people of Busoga, the masses that showed up, braved tear gas, braved live bullets, braved intimidation to come and show us solidarity. Thank you very much. We don't take it for granted. That is what the regime fears. They fear people. They fear the truth. And every time you come out in large numbers, you confirm to us that what we're believing in is not wrong. We salute you. Thank you very much. The people of Kamuli, although we were blocked from reaching you, but please know that we saw the solidarity that you were preparing to show us. We salute you. Our leaders who were arrested in Kamuli, and I'll talk about that later, but we thank the people of Kamuli for always standing on the right side of history, for always refusing to be slaves in their land. We salute you. Thank you very much. I was not able to address you yesterday because we were blocked, we were tear gassed. Many of our comrades were arrested, some were, hurt. I watched with my eyes a baby girl fighting for her life in a taxi, where a police officer came and threw a tear gas canister in a taxi after blocking us. So many cars were parked behind because the road was blocked. No car could turn. They could not rush her in hospital. So I watched a baby fight for her life. But even the people among our teams that were trying to save the baby were being beat by the police. So shameless, shameful, but that's the country we're living in. But we salute all of you leaders that we were with in Kamuli. My message to the people of Kamuli: number one, I am coming there and I will reach you by all necessary means. But before we come to you, I want you to know that we are not giving up. I want you to know that what you're supporting is legitimate, is moral. I want you to know that God is on your side, the law is on our side, and the people of Uganda are all on our side. Everybody is struggling for freedom, at least in our lifetime. And we shall see that day, God willing. Don't be scared. These people are scared. You saw that we were able, they were trying to block us from reaching Kamuli. But we slowed down, which turned out to be an advantage because we were able to interact with almost the whole of Busoga, from Njeru all the way to Bupandengo. Buolero, that's near Bupandengo, isn't it? So, to the people of Kamuli, don't give up. These people, one, they are scared because they know they are illegitimate. They cannot reason us out. They cannot give any reason, any moral reason for the things they're doing. So they resort to violence. They resort to brutality. They want to provoke us to violence. We are many. We are millions. But we refuse to be reduced to violence because we know violence only begets violence. Don't fear them. They cannot stand us if we choose to stand up. And this is what we always encourage you. They cannot. They have to solicit police officers from different police stations in Busoga so they can be able to contain us. They have to pick tear gas from all police stations in Busoga to ensure that they can contain us. We did not encourage people to take them on, and yet we can. We could, overcome them and go to Busoga, or to go to Kamuli. But we decided to be the moral people that we have always been, and I continue to encourage you to be non-violent, to be moral, but to be firm, and not to accept to be enslaved on your own land. So my message to you continues to be that we are stronger than these immoral people. We are stronger than these rebels. And non-violence ultimately will win violence. So stand firm. To all the people of Uganda, now you know that if you rose, the whole of Uganda police was in Busoga. What if the people of Masaka rose up? What if the people of other parts of Busoga rose up? What if the people in Kampala rose up?
So bano abantu betuja tubatiira bwereere singa tugera ku makya ne tumenka fena kaba kagwamu bubbi. Like I said, we shall come to Kamuli and we shall reach Kamuli. And that will not be very far from now. Yesterday, many of our comrades were arrested in Kamuli alone. More than 20 were arrested. But even before I talk about those, as I speak right now, our brother Bobi was arrested yesterday. Apparently, the outfits, the NUP and People Power outfits that we wear are now declared to be military uniforms. As we speak right now, an international award-winning fashion designer called Latif Madoi is in prison because he tailored an outfit for me. I wear the outfit. They are not arresting me because so much media is focused on me. But Latif is in prison and other fashion designers are in prison for making clothes for Ugandans. That is how timid they are. We protest them through music. That's why my music is banned in Uganda. We protest them through fashion. That's why now an international fashion designer that has brought so much pride to Uganda is in prison for tailoring an outfit for me. That is what this regime has reduced itself to. I encourage you to continue morally defying them, morally resisting, because the world is with us, and one day history will write about us. Not just those, I've already mentioned that yesterday more than 20 of our staff members were arrested, including Sarah Mukisa, our administrative secretary, and the deputy head of the women wing, Rama Juma. Together with comrades like Shafi Adams, like Bobi Rush, and many others. I'm told that this morning they're being taken to court, and be sure that yet another, bogus charge is going to be slapped on them. But that is not new with this regime. They one day claimed that they found 2 machine guns in my room. Up to now, I don't know where those so-called machine guns of mine disappeared from. So we will stand firm. We will defy that injustice and we will defeat that injustice, God willing. I will also remind you that just 2 days ago, I went to what is supposed to be the Uganda Human Rights Commission, headed by Ewan Wangadia. In 2018, December, I reported a case to the Uganda Human Rights Commission. I petitioned against the illegal blockage of my concerts. I am an artist, a professional artist, and the law in Uganda provides that everybody shall be free to exercise and, benefit from their work. But more than 5 years, I was not given a hearing. For the first time after more than 5 years, almost 6 years, the so-called Uganda Human Rights Commission gave me a hearing. And I only spoke 2 statements and I was shut up because the head of the Uganda Human Rights Commission does not want to listen to anything apart from the interests of General Museveni. And because we didn't have any option, we withdrew our petition from the so-called Uganda Human Rights Commission. But I want to inform you today that that was not the end. That we went there not because we expected any positive results. We already know that all institutions of government have been captured by the regime. Every institution is serving General Museveni. We've told you before that when you're fighting against General Museveni, you're fighting against UPDF, you're fighting against the National Police, you're fighting against Bank of Uganda, and you're fighting against every other institution of state, including the Uganda Human Rights Commission. So I'm here to inform you that we are going to escalate this matter. Wangadia is not the end. We are going to petition all international human rights bodies, and we are going to seek many other remedies, including sanctions on Madam Wangadia.
because she's supposed to be the chairperson of the Uganda Human Rights Commission, fighting for human rights for Ugandans. But she's the #1 violator of human rights. When the families of the people that were abducted and still missing by the military, she claimed that these people are non-existent. Even when the Prime Minister of this regime came out and owned that she indeed knows where John Bosco Chibalama is, she saw him. Wangadia came out and said Chibalama is a ghost. So Wangadia is also a target for sanctions over violating human rights. Now, coming back to our tour. Yes, so many of our people were hurt. So many of our people were arrested. Bullets were flying everywhere, even when we were non-violent. We encourage our people to be non-violent, and that is going to be our way until we win. However, I'm here to also add a voice on what our Secretary General has mentioned. Yes, we've written a protest letter, not because we expect the police to be immoral. We wanted to go on record. And just after this press conference, our senior leaders are going to deliver that letter to the Inspector General of Police, to his office. And we hope that will shake them to sobriety. But even if they don't want to go on record, because we know that anybody that breaks the law will be personally liable. We want to go on record so that the law can go after all those people in their individual capacity. You know what happened to Kaihura, you know what happened to Kandeho, you know what happened to all these other people, but we want sanctions on every other human rights violator, to every other person in office that abuses their office. And we shall get that, inshallah. So, because they blocked us from reaching Kamoli, our nationwide tour has not yet started. We did not go to Mugweri today because we had to come here and make it clear to the nation, and also engage the police, although we know it serves the dictator. So I hereby announce that tomorrow we are resuming our nationwide tour. Tomorrow we are going to Palisa. We are not breaking any law. We are not doing anything wrong. We are a legitimate political party. We are not committing any crime. While all other political parties are going about their business, we are being blocked. We know the regime fears us, but they don't have to embarrass themselves showing fear. There could be a few people in Uganda who still support the regime. Don't show them that you're so scared of us. So we are going about our work. Like I said, we're not committing any crime. Everybody else is going up. Every other political parties and other political actors are going about their business unhindered. Why are they blocking us? Even those that are doing illegal gatherings, for example, Museveni's son is a serving military officer who is barred by the law. He's forbidden by the law in engaging in partisan politics. But he goes around politicking and nobody touches him. But the police and the military are all deployed to stop us. We are going to go about our work. You have two options. Either to leave us, either to respect the law and leave us go about our work, or engage in your criminality and go on record. Because you know that Uganda is not isolated from the rest of the world. The law will come for you. If the Ugandan law cannot get you, the international law will get you. If Ugandan institutions cannot get you, international institutions will get you. As for us, we shall continue doing what we are doing within the law, and we shall wait for you to put yourself in target for answering, because we know one day you'll have to answer internationally. Muluganda, njagala okubebaza mwenna abaganda bange, njagala okwebaza abakulembeze b'ebusoga olw'omulimu gw'ettendo gwe mwakoze, njagala okwebaza bafoot soldiers b'ebusoga olwa mobilization gye mwakoze n'okutukuuma, njagala okwebaza abantu b'ebusoga olw'okuvaayo ne mweyiwa ku makubo. Abantu batambudde okuviira ddala enjeru nga tetunaba na kusala naye.
ne bagumira tiagas, ne bagumira emigo, ne bagumira amasoso agabadde gesooza nga baagala okutulaga obumu. Mwebale nnyo, mwebale ddala bannange. Njagala n'okwebaza abantu b'ekamuli, kuba ekamuli ate y'emigo gyatandise mangu ne tiagas yatandise mangu. Naye ne mubeerawo ne mutulinda, kyanaku tetwasobodde batuukako, naye tujja batuukako mu ngeri yonna essaawa yonna. Meseji yange y'abantu b'ekamuli, njagala obbajjukiza bannange, si mwe b'ekamuli mwekka naye okwetoola Uganda yonna. Mwalabye nti twasobodde okutambula nga tutambulira ku sipiidi 2 okuviira ddala enjeru ne tusala bridge ne tugira ddala paka ebuwoolera kumpi ne Bupadengo. Lwaki? Kubanga bano abasajja tebamalaako bwe muba muli bangi. Babadde balina okusolooza tiagasi mu Busoga yonna, babadde balina okusolooza abasirikale mu Busoga yonna, ate nabo nga babadde tebajja kumalako naffe kubanga twabadde mitwalo na mitwalo. Twasazeewo obutalwanagana nabo, twasazeewo obutasikangana nabo, ne tukyuka ne tudda e Kampala olw'ensonga zino wammanga. Okusookera ddala twabadde twagala kujja kwongerako n'eggwanga, twabadde twagala kujja okugenda ku rekodi okuwandiikira poliisi nga twemulugunya nga twekalakasa tubalage ebikyamu bye bali mukola so that tugenda on record. Bino ebintu bye tukola titubikola kubanga twagala bano abantu bakyuse empisa. Nedda, tumanyi nabo balagirwa bulagirwa kubanga Uganda efugibwa family emu. Museveni bw'aba atya NUP ne People Power ajja kubalagira bakole buli kyamu si kye bakola. Ne twagala tugende ku rekodi kubanga tumanyi ekiseera kigenda kutuuka ezo ebbaluwa zonna ziveeyo. Tumanyi ekiseera kigenda kutuuka buli akoze ekikolobero ye ng'omuntu anoonyezebwe tukola tugenda ku rekodi. Tuli basanyufu nnyo era Katonda yatuyamba nnyo. Ti generation yaffe is a modern generation. Everything is on record, everything is on live, everything is on camera. So none of those human rights violators will run away. Because so njagala bebaza abantu b'ekamuli, njagala mumanye nti mmwe nga bwe mwabadde abantu b'e Busoga ate kyetaaga poliisi yonna kuvaayo eyo. Abaffe singa ekyabadde Busoga kibeera Busia, ne kibeera mu Northern Uganda, ne kibeera Bugisu, ne kibeera Buganda, ne kibeera buli wamu kaba kaweddemu. Bino bye tukola twagala bibalage baganda bange nti nammwe bwe munaayimuka buli wamu bano tuba tugenda bagala. So tuba tugenda ba stretching mu Luganda ekigambo ekya stretching, tuba tugenda baleeguula mu nsenyi mu Luganda bayirebendako balusoga nata mu Luganda bano tuba tugenda baleeguula. So nenga tubaleeguule bana, nenga tuba stretching so we can stretch this regime. All oppressed people have only liberated themselves by rising at the same time. They cannot come and suppress the people in Busoga at the same time in Uganda, at the same time in Ankole. We need to pick from this that we're doing. So when mulabanga chikutte Busoga, mwabe Uganda temulinanga bagamba. Mwabe Ankole temulinanga bagamba. But for now, njagala nnyo okubebaza. Mbadde ngamba nti nalabye omwana omuto ng'alwana okuwona. Simanyi oba beeyo yawonye kubanga omusirikale yazze nasula tiagasi mu taxi. Ate ng'emmotoka zeesibye emabega, ekkubo baliggadde, tebalina bwe bataasibwa. Katonda akkirize omwana oyo abe nga yawonye. Naye era bangi nnyo abafudde bwe batyo, balabye bakuba tiagasi, bamukuba mu nnyumba z'abantu, bamukuba mu makadde. Eyo enkola ya Museveni, basebo ne bannyabo. Bakutte abantu baffe bangi naye nga sinayogera nako bwe bakutte wano wendi. Wano netwogerera banaffe bangi bali mu kkomera. Mwalabye design akitidde Uganda ku platform nyingi nnyo okwetooloola ensi yonna. Bamukutte ne bamusiba kubanga yatungira ekyambalo. Nze ayambala ekyambalo kye nabaddemu n'ekyo kye nabaddemu. Naye bamukutte nga bagamba yatungira ekyagulanyi ekyambalo. So bwe buwumba tuutu obwa regimu eno bwetuseeko basebenera nnyo. Olwo mbale ennimi ya Lusoga. Ekyo kya Lusoga.
nze neyogerera lusoga lwange sisobola kubawano nga sibajjukiza gye bannange mujjukira nti emyaka egisukka mu 5 egiyise twatwala okwemulugunya kwaffe mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu kati akakulibwa omukyala gwe bayita Wangadya naye nga bwe mumulabye ng'abantu babawamba ye n'agamba abo tebaliyo nga famire ya Kibalama n'abalala bagenda ne batwalayo ne ID ne national ID z'abantu baba bawambibwa ne bagamba nti Kiwanda jaba abantu tebaliyo ne Nabanja Prime Minister Museveni nga yavaayo n'agamba nti Kibalama kituufu bamuyina ye Wangadya yagamba Kibalama si muntu muzimu kakati omuntu w'obwongo obwo n'endowooza eyo yakulira akakiiko k'eddembe ly'obuntu simanyi oba alina abaana simanyi oba maama naye oyo yakulira akakiiko k'eddembe ly'obuntu akakiiko k'eddembe ly'obuntu oba zino tribunals zo zirina n'okukola faster than the courts of law. Tribunals like the Uganda Human Rights Commission are supposed to solve human rights violations faster than courts of law. But you will notice that more than 5 years since I petitioned the Uganda Human Rights Commission, they had never given me a hearing. And when they gave me a hearing, I went there, I did not even speak 2 sentences, and she shut me up because she's not willing to listen to anything other than what she wants. Yeah. Bama ni myaka 5 kati bampadde mukisa kujja kutanya nsonga yange mu kakiiko ako nene ne bampisa oluvannyuma lw'emyaka egigenda mu 6 saayogedde statement ziwera 2 n'abadde ntandika okwogera n'ansirisa kuba yayagala kuwulira byayagala n'olw'ensonga eyo omusango gwaffe twaguggyeyo kubanga akakiiko k'eddembe ly'obuntu mu Uganda tekakuuma ddembe ly'abantu wabula kalimiira ddembe ly'abantu naye nyina essanyu okubategeeza nti teryakumye ku Wangadya waliyo platform nyingi nnyo okwetola ensi ezirwanira eddembe ly'obuntu munajjukira nti Wangadya bamugobako mu kakiiko k'ensi yonna akaddembe ly'obuntu olw'ebikolebwa mu Uganda kati njagala okubategeeza nti Wangadya yennyini tugenda mutwala mu bukiiko obw'eddembe ly'obuntu obwetoolera ensi yonna kuba yakulembera abatyobola eddembe ly'obuntu era omukyala oyo naye nga bwe mulaba Anita Amongo bwe twamututte mu platforms eziri international n'asibwako nati twagala ne Wangadya ategebweko sanctions kuba yasinga okulinyirira eddembe ly'obuntu yenyigidde mu kutulugunya abantu kubanga bw'oba gwe ofiisi yo evunanyizibwa ku ddembe ly'abantu ate nga gwobikirira abatulugunya abantu naawe Wangadya okutulugunya abantu Madam Wangadya, you're one of the human rights violators and we're taking you to international platforms. We want sanctions against you. Wangadya akakikutere mu Uganda naawe gwomu kubanyigiriza kubalinnya eddembe ly'obuntu era naawe twagala oteekebweko natti nga bakama abo ate tumanye ekyo kijja kutuuka. Kati nga nzeeyo kutuwa yaffe bwewaawo bannaffe bangi nnyo bakwatibbwa nga mwe muli ne administrative secretary waffe madamu Sara Mukisa mwe muli amyuka akulira abakyala mu NUP Comrade Rwamajuma mwe muli baganda baffe nga Bobi nga Bashafi Adamu n'abalala todo y'abantu 20 abakwatiddwa tegeezebwa nti ku makya baganye okubawa bondi era babasindise mu kooti kati kyonna kyemusobola okukola mujja kukikola naye tujja kuba free tujja bagoba tujja kufuna eddembe lyaffe tujja kweragalira muti yaffe ate mujja kusasulira byonna bimukoze baagulu nga mbategeeza yes olunaku lwaleero twabadde tulina kubeera mugwe tetwagenzeeyo kuba twabadde tulina okukomawo tuwandike ebbaluwa eyo tugende ku record twogere n'eggwanga bamanye kye tuliko olunaku lw'enkya tugenda kuzambala tugenda Palisa tuwa yaffe egendagenda maaso tetulina musango gwe tukola tetulina tteeka lye tumenya tetulina kintu kye twonoona buli kimu tukikolera mu mateeka kubanga tuli kibiina ekiwandiise mu mateeka ekironde ffe tulina n'okuba nga tukulembera eggwanga lino. Museveni is an illegitimate president. He is not the president of Uganda. He is a bandit that took over our country 38 years ago, and every 5 years he organizes sham elections. But even in the 2021 sham elections, we defeated him. So he's illegitimate. However, we are being non-violent and we're doing everything within the law because we know we are on the right side of history, we are on the right side of the law. So we are going to Palisa tomorrow.
musubscribing, mulikinge n'okusharinga musharinge nga otuzimba omukutu guno. Twagala okulaba nga tuweza namba tusobole okulaba nga information eno ebeera nga etuuka wala. Nyongera okubajjukiza nti nno tusponsoringiddwa aba Crown Guest House nga bali Pretoria Waterproof. Oteekamu Butesi Crown Guest House okumanya n'omanya n'ofuna contacts zaabwe n'oyogera nabo n'omanya ebisingawo. Emiwendo gyabwe mirungi nnyo, kyenjaga okukakasa. Balina ekifo kirungi kisirifu, parking nnene, balina ekifo osobola okukolera party, birthday party, baby shower n'embaga entono eri wakati w'abantu 50 ku bantu 100. Era tusponsoringiddwa ne kampani enzimbi emaliriza ebijja eya Executive Tom Finishers ng'ebasangibwa wali Katwe ku Queens Way. Osobola obbakubirawo ku ssimu ya 0772 453 22 okumanya oba okusobola okgendawo ku ofiisi yaabwe okumanya ebisingawo. Balina headstones, balina emisaalaba, bateeka ekifaananyi ky'omugenzi ku kijja, abaana n'abazzukulu kibalijja ne basiŋŋaana, anti kiwangaalira ddala emyaka mingi. Era tuteereddwamu ssente. Kampani ekola ku byensusu eya Skin Doctor, bano nno nga bo bakozesa drip okulongoosa, ogikozesa omulundi gumu, yo si ya kukozesanga buli lunaku. Yo oba oyagala kweyolusa ogikozesa omulundi gumu, toddamu gikozesa okutuuza lw'ofa olususu ne lukyuka fuggu forever. Ate era nammwe abatayagala kukyusa lususu lwammwe naye nga mwagala kusigala ku nakyo gundi yammwe, era nayo drip bagiyina, naye nga yo ejjako buli kakovu konna, buli kabalabe konna, buli kantu konna kwota olususu ne luddayo ne lubeera nga ne lufaanana nga wali nga wakava mu lubuto lwa maamawo. So mwongere okusubscribinga tusobole okulaba nga tuzimba YouTube channel eno. Mbaagala nnyo, musibe bulungi. Mbalire Brian Kisuule owokubiri omuweerezaawo.